Theirs was a love marriage. He did everything to keep her happy. But the wife turned greedy and ended up doing the unthinkable. In a shocking incident, a wife gave a contract to some goons to get her husband killed. What happened after that? Here is a shocking story from Tumkur in this News9 crime special. July 21st, 2014. Nannavinakere, Tumkur. It was early in the morning on this day that the residents of the locality woke up to a shocker. One of the farmers was on his way to his farm in a bullock cart when it stopped all of a sudden. He was surprised and got down to see what happened. He was shocked when he saw a man lying in a pool of blood. Some miscreants had brutally attacked the man, dumped him in the middle of the farm and fled from the spot. As it was a route used by the farmers to move from one farm to another, nobody learnt of the dead body until one of them went that way. The farmer immediately went near the man to see who it was. He was shocked out of his wits when he learnt that the man belonged to the same village. He was identified as Puttaraju. Puttaraju was still breathing when the farmer spotted him. He immediately called an ambulance and an attempt was made to shift Puttaraju to a nearby hospital, but in vain. Puttaraju breathed his last on the way. The Nannavinakere police, who learnt of the incident, arrived at the spot and began investigating. A case of murder was registered and forensic experts were called in. The team began collecting all the information about Puttaraju. Puttaraju hailed from a rich family background and was a son of a landlord. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ವಿನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಟಿಪ್ಪೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಸುಮಾರು 42-43 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಊರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ASP ಟಿಪ್ಪೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದು ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಮೃತರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. But why and how did Puttaraju meet a gory end? What was the reason behind the murder? The answers to all these questions lie in a love story. It was a love story between Puttaraju and his love Kavita. It all began 20 years ago. Kavita, who studied till SSLC, was dashing in her looks. It was for the same reason that youth from the locality followed her wherever she went, but Kavita did not respond to any of them. It was during the same time that Kavita came to know about Puttaraju and his family. Kavita knew Puttaraju and his family background well. As days passed, she fell in love with Puttaraju. He was surprised when Kavita proposed to him one day all of a sudden. The duo fell in love and spent time together. Eventually, Puttaraju wanted to get married. But this was when problems cropped up between the two. Though both of them intended to get married, their parents did not agree to their wedding. As a result, Puttaraju was thrown out of the house. The duo eloped and got married. They rented a new house in the same locality and lived there. Everything was smooth for 5 years until Kavita started avoiding her husband. She was fed up with him by then. ಅವನು ಹೋಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಹೋಗಿದ್ದ, ನಾವ್ಯಾರು ಮನೆ ಸೇರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೊಣಕೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕವ
ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಂದು ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ 2-3 ಸತಿ ಹೊಡ್ಸಿದ್ಲು. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೇನು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಂತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವಳೇ ಹೊಡ್ಸಿದ್ಲು. ಆ ನಾಯಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದವ ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಶೆಣಿಯಲ್ಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಂದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಟ್ಗವನಿ ಇವನಿಟ್ಗವನಿ. Kavitha had married Puttaraju only for his property and money. When Puttaraju's parents did not allow him to step inside the house, Kavitha was irked. She somehow wanted to get into the house and take over the property. As days passed, her dreams were fulfilled, and one fine day, she took over his property. From then, differences crept up in the family and the duo turned enemies. They regularly quarreled and fought with each other over petty issues. ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ಲು ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ, ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಇಬ್ರು. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರೋಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಜಗಳ ಆಡೋರು, ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡೋರು. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಹೇಳೋರು ಅತ್ತೆ, ಅವರ ಅಣ್ತಿಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಅವಳು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಮೆನೂ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Kavitha now treated her husband like a slave and did not even bother to give him proper food and shelter. She always asked her husband to stay away from her. Not just that, she also accused her husband of indulging in all kinds of illegal activities. ತಿಪ್ಟೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಊರು, ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಲೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮಕ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನು ಜಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳ ಸಂತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡವ, ಆತಾಗ ಹೆಂಗಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾಳೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಂದಳು. ಹಂಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿದ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಏನು ದೂರು ಅಂದರೆ ಮಗಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಇಕ್ತಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಂಗೋ ಅವನಿದ್ದ. Kavitha had also lodged a complaint against Puttaraju. Puttaraju, who went through all this, was shocked and did not know what to do. At a point, he also decided to put an end to his life, but luckily survived. But there was another woman whom Puttaraju believed could bring him peace in his life again. She was identified as Kamali. Kamali is a member of the Nannavinakere Gram Panchayat. She lived next to Puttaraju's house and is a widow. As Puttaraju and Kamali were neighbors, the friendship grew between the two. Kamali has a son, but she took care of Puttaraju's son also. As Kamali is a widow, Puttaraju looked after the farm that belonged to her. Kavitha, who witnessed all this initially, did not bother much about her husband. But when he started visiting Kamali often, she was irked. One day she called Puttaraju and warned him. She also told him not to visit Kamali anymore. From then, Kavitha suspected that her husband had an affair with Kamali. Meanwhile, the villagers also spotted Puttaraju speaking to Kamali secretly many times, and this made Kavitha's suspicion stronger. But Puttaraju did not pay attention to any of the threats and continued to visit Kamali. When she came to know about how the villagers spoke about her in the village, she told Puttaraju not to visit her anymore.
She knew that Kavita would create problems for her in the future. On the night of July 20th, Puttaraju, who had gone out of town, returned to Nonnavinakere by evening. As soon as he returned, he went to Kamali's house. ಹೌದು, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಇವಳು ತುಂಬಾನೇ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಯಾರು ಇವಳಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗಸರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ. ಇವಳು ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ಆದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಅವಳದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಹೆಂಗಸ್ರಿಗಾಗಲಿ ಗಂಡಸ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಡೋಳು. ಅವನಿಗಂತೂ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯಾವ ಸುಖನೂ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಹ ಸರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. He had downed alcohol and was in an inebriated state. He pestered Kamali to give him the bike that was parked inside her house. But Kamali refused and told Puttaraju to walk back home. Puttaraju then walked away. What he could remember was only walking back home. What happened after that was something that even Puttaraju could not have dreamt of. He was murdered in the middle of a farm. Puttaraju, who had gone out of town, returned in an inebriated state. Even before he could realize what was going on, some miscreants killed him. Who killed him and why? How did the cops solve the mystery behind the murder? Let's find out. Puttaraju, who left home in an inebriated state, was found murdered mysteriously at a farm nearby. The incident took place at night, but it was only the next morning that the villagers learnt about it. Meanwhile, the Nonnavinakere police registered a case of murder and began the investigation. They collected all information about Puttaraju and his whereabouts. During the investigation, when the cops questioned Kavita, the only name she revealed was Kamali. The cops took Kavita's statement and immediately summoned Kamali for questioning. Kavita had told the cops that it was Kamali who killed her husband Puttaraju for money and property. Kamali revealed whatever she knew in the case, but the cops did not find her statement suspicious. But when the cops got into a detailed investigation, they were shocked to learn the truth. It was none other than Kavita herself who got Puttaraju killed in a fit of rage. Yes, Kavita had hired local goons from the same locality to get her husband killed. Kavita had lured them by saying that she would pay them 2 lakh rupees for killing her husband. The only reason behind the murder was money and property. ತುಂಬ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಶೋಕಿ ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಬದುಕಿದ್ರು ಒಂಥರ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಸೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿನ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದ್ರು, ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಳು ಅದಕ್ಕೇನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಬಂದೋಗಿದೆ. ಹೆಂಗಸರೇ ಎದುರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಯಾವ ಗಂಡಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಇವಳು ಮಾಡಿಸಿದಾಳೆ. Yes, it was Kavita's master plan to kill her husband, put the blame on Kamali,
and in the meantime loot all of Puttaraju's property. Even before Kavita decided to get separated from her husband, she forced him to give her a part of his property. ಕಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಈಗೇನೋ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ತುಮಕೂರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಯವ್ರೆ ಅಂತವ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡವತ್ತಿಗೆ ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕೇಳಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ 50 ಗಿಡ ತೋಟನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. 50 ಗಿಡ ತೋಟ ಕೊಟ್ಟು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನೂ ಕೆಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನೂ ಮಾರಿದ್ಲು ಸರ್. ಅವಳು ಕಾಯಿನೂ ಮಾರಿ ಈ ಥರ ಅವಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ದುಡ್ಡು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಸರ್. ಇದು 5 ಲಕ್ಷವ ಆ ಥರ ಇವಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಳು ಐಷಾರಾಣಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. Though she got all of this, she was greedy for more. One day, she roughly calculated the value of the property registered in Puttaraju's name. She was shocked when she learned that Puttaraju had property worth over 1 crore.